Guys, welcome back to my channel. It's me Shanti. So guys, आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हैन एकछिन बाहिर निस्केको दुईजना बिमारी मान्छेहरू हो म पनि खोकी लागिरहेछ हैन अलरेडी 2 हप्ता जस्तो भइसक्यो हैन त्यही भएर मैले एउटा भिडियोहरु पनि बनाएको थिएन अनि तपाईहरुले पनि कसैले मलाई मिस गर्नु भएन कमेन्ट पनि गर्नु भएन है कस्तो दुःख लाग्यो मलाई सम्झिने कोही छैन रहेछ भनेर अब त्यही भएर म चाहिँ एकछिन बाहिर निस्केको आएको छु हैन एकदम अनि बाहिर गएर बिरयानी खान्छु आज किन बिरयानी खानु मन परिरहेछ क्रेभिङ भइरहेछ अनि ऊ पनि बिमारी भइरहेछ ड्युटी पनि जानु सक्दैन बिमारले अन्त उसलाई पनि लगेर हिँडेको बिरयानी खानु हामी हो है हिँड्दै हिँड्दै हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडेर गयो भने चाहिँ खास हामीलाई 15 मिनट जस्तो लाग्छ हो तर मेट्रोमा चाहिँ मेट्रो लिङ्क गयो नि देख्यौ नि त्यहाँबाट मेट्रो लिङ्कमा चढ्ने बानी गर्नु पर्यो भनेको हाई छैन राम्ररी कस्तो चिसो हावा रहेछ आम्माम झन् खोकी लाग्छ होला हामीलाई झन् अलिकति यतिको टाइममा हिँडेको खोकी लागेर मर्नै भयो त अनि हावा हावा हेर्नुहोस् हावाले मेरो के सिहाल्नु हो त हावाले अन्त बिजोक पानी भयो त हामीलाई त खै हामी चाहिँ अब मेट्रो लिङ्क बस पर्खिरहेछ कति टाइम लाग्ने हो गाइस हिँड्दै हिँड्दै हामी यहाँ आइपुगिसक्यौँ होइन अब मेट्रो लिङ्क बस चाहिँ छैन पैदल मेट्रो पर्खिनु पैदल हिँडेको ब्याट्री दामी छ नि सो गाइस हामी चाहिँ बिरयानी खानु गएको थियो तर बिरयानी खाने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्द रहेछ त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ लुलुमा आएको छ अब सपिङ गर्ने लुलु मलमा के किन्ने अब तिमी चाहिँ अफरहरू टन्नै लागेको रहेछ ल के हेर्ने हेर अब प्लान चाहिँ त्यसरी चेन्ज हुन्छ गाइस हाम्रो चाहिँ होइन किनभने अनएक्सपेक्टेड है हामी गयौँ कसैलाई नसोधिकन लास्टमा फ्लप भयो रेस्टुरेन्टै क्लोज रहेछ अन्त अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लुलु मलमा हो अलिअलि सामान हेरेर फर्किन्छौँ आइलाइनर हो तिमीले खोजेको लुलु मल पर्फ्युमहरू आमा कलर मिनी हेरेर त कति रुपियाँ महँगो रहेछ एयरपोर्टमा कति सस्तो छ है औ के खानु गएको के किनिरहेछौँ हामीले है के खानु गएको के किनिरहेछौँ भनेको नि अब के यही त खाने होला नि घुम्नु गएको मान्छे सपिङ मात्रै भयो लु बिरयानी खाएको मान्छे सपिङ गरेर आयो हामी चाहिँ है हेर सो गाइस हामी चाहिँ सपिङ गरेर पनि आइसक्यौँ होइन लुलु हाइपर मार्केटबाट सामान पनि लिइसकेँ अब जाने खाना चाहिँ अर्डर गर्ने बिरयानी खानु गएको ओके सो गाइस तपाईँहरूले देख्नुभयो होला हामी चाहिँ बाहिर यसो होइन बिरयानी खानु गएको थियो चिकन बिरयानी खानु गएको थियो आफ्टर लङ टाइम तर त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ बन्द रहेछ क्लोज रहेछ होइन त्यही भएर हामी चाहिँ त्यसकै छेउमा लुलु हाइपर मार्केट थियो त्यहाँनिर गएर सपिङ गरेर आयो त्यहाँदेखि सपिङ गरेर आएर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अलरेडी तलबादबाट खाना चिकन बिरयानी अर्डर गरेँ होइन किनभने क्रेभिङ त थियो चिकन बिरयानीको सो जसरी पनि खानै थियो सो मैले अर्डर गरेँ चिकन बिरयानी अनि बिफ करी है यो चाहिँ हो तपाईँको बिफ करी पुरा भोक लागिरहेछ बहिनीले चाहिँ खानु थालिसक्यो होइन अनि खोकीलाई चिसो फेरि है घाम अलिअलि लागिरहेको थियो के हुँदैन होला भनेको तर चिसो घाम चाहिँ फेरि खोकी लाग्नु थाल्यो यस्तो भइरहेछ चिकन बिरयानी तर यो चाहिँ कस्तो छ पनि टासी कस्तो रहेछ मिठो छ तर हामीले पहिला मेरो साथीहरूले खाने जग्गा त्यो चिकन बिरयानी त्यस्तो टेस्टी थियो होइन त्यही भएर मैले है बहिनी पनि बिमार थियो त्यही भएर जाउँ खानु भनेर लगेर आएको बन्द वाउ ठिकै छ केही छैन कस्तो हुन्छ प्लेट लिनुपर्ने रहेछ सो प्लेट पनि लिइहालेँ अब प्लेटमा लगाएर खानुपर्छ यो हो चिकन बिरयानी है So guys, let's eat chicken biryani, chicken dum biryani, and beef curry.
फर्स्ट चाहिँ बिफ ट्राई गरौँ दामी मिठो रहेछ I'll travel later. 다시 우리 chicken niकाला है ताजा तो छ Cake pun tak cake. Tapi aku chicken no. Roasted chicken. Dami. Dami. So tasty. Up.
Mayonaise. 운동이시나? अलि चाहिँ अलिअलि पनि खानाहरूको टेस्टहरू आउँदैछ नभए त अस्ति 1 हप्तादेखि 2 हप्ता रोगा मार्गी लागेर के हो क्या
So last cake. फेरि खोकी लाग्नु थालेछ. Black Forest, my favorite Black Forest. खायो म त. सानो सानो त खानु मजा आउँदैन यत्रो त खानुपर्छ ठुल्ठुलो. So thank you so much guys for watching my video. मैले खानासाना खाइसकेँ, सबै खाइसकेँ. अब चाहिँ एकछिनमा सुत्नुपर्छ, भोलि फेरि ड्युटी छ. बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम.